আমি মঞ্চে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি ইমাম মৌলানা ফাইদুদ্দিন সাহেব এবং মৌলানা কামাল সাহেব এবং মৌলানা মুকিম সাহেবকে ওনাদের প্রোগ্রাম শুরু করতে। আজকের এই অনুষ্ঠান শুরু করার পূর্বে আমি কোরআনে মাজিদের তেলাওয়াতের দ্বারা আমি শুরু করতে চাই। এরপরে আমার পাশে যে দুজন অতিথি এসেছেন বিদগ্ধ আলেম, আপনারা সকলেই তাদেরকে চিনেন, তারা আজকে এখানে আলোচনা পেশ করবেন কালামে পাক থেকে তেলাওয়াত করার জন্য। আজকের অতিথি মাওলানা আব্দুল্লাহ কামাল আজহারি, ইমাম ও খতিব বাইতুল মুকাররম ইসলামিয়া, তাকে অনুরোধ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। ইয়া আইয়ুহান নাসু উ'বুদু রাব্বাকুমুল্লাযী খালাকাকুম ওয়াল্লাযীনা মিন ক্বাবলিকুম والذين من قبلكم لعلكم تتقون। আমরা ইচ্ছে করলে পানাহার বর্জন করা মুহূর্তে লোকচক্ষুর অন্তরালে এক গ্লাস পানি পান করে গেলে কেউ কিন্তু আমাদেরকে রিকগনাইজ করতে পারবো না, কেউ কিন্তু আমাকে ধিক্কার দিতে পারবো না। কিন্তু আমরা যখন লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকি তখনও কিন্তু আমার বিবেক, আমার ঈমান আমাকে বাধা দেয় যে আমরা এই পানি পান কেউ না দেখে স্বয়ং আল্লাহ প্রত্যক্ষ করছেন। পবিত্র মাহে রমজান সম্পর্কে কুরআনে কারিমে বিশেষত 4টা বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। 1 নাম্বার, রমজান মাস, যে মাসে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সিয়াম ফরজ করেছেন। দ্বিতীয়, আইয়ামা মাদুদাত, কয়েকদিন। দ্বিতীয়টা হচ্ছে রমজান মাস, যে মাস আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআনে কারীম নাজিল করেছেন। চতুর্থটা হচ্ছে যে মাস ইসলামের প্রথম যুগে দাম্পত্য জীবন জায়েজ ছিল না রাত্রিবেলা, ইসলামের যুগে তাহাকে জায়েজ করে দেওয়া হয়েছে। যখন কোরআন রিভিল হয়েছে আর কোরআন বারবার বলতেছে আফালা তাদাব্বারুন আল কোরআন, তোমরা কি থিঙ্ক করো না, তোমরা কি পন্ডার করো না যে কেন আমি আসছি, আমাকে নিয়ে চিন্তা করো। কিন্তু আমরা কোরআনকে মনে করি যে ওল্ড ফ্যাশন, কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই কোরআন নাজিল করছেন আর বলছেন আনটিল ডে অফ জাজমেন্ট। প্রিভিয়াস বুকস ওটার ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলতেছেন যে এই বুকের দায়িত্ব মানুষের কাছে দিয়েছিল, কিন্তু কোরআনের দায়িত্ব আল্লাহ স্বয়ং নিছেন আর বলতেছেন ইন্না নাহনু নাযালনা যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন। ইনডিড উই রিভিল দিস কোরআন and will protect this Quran from all kind of corruption. অনেক ধন্যবাদ মাওলানা ফাইকুদ্দিন, মাওলানা আব্দুল্লাহ কামাল, মাওলানা আহমদুল্লাহ কামাল, মাওলানা মুকিম, আপনাদের এই চমৎকার আলোচনার জন্য আবারও আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাবা, আমাদের যদি একটু বলেন যে এই যে আমাদের যে কমিউনিটি এখানে যে নির্মাণ হচ্ছে, আমাদের বাঙালি কমিউনিটি, এই কমিউনিটি আসলে আর কি করলে আরো এগিয়ে যাবে, মেইন স্ট্রিমে আরো বেশি প্রভাব রাখতে পারবে, আপনার কি মনে হয়? আমি হচ্ছে এডুকেশনের মানুষ। আমি সবসময় ফার্স্টেই বাচ্চাদের, স্পেশালি নেক্সট জেনারেশনের এডুকেশনটা আমি চিন্তা করব। অনেকে খুব বড় বড় বিজনেসম্যান, তারা বাচ্চাদেরকে হয়তো বা হাই স্কুল পাস করে গেছে বা কলেজ পাস করে গেছে, দে আর নট ওয়ারিড অ্যাবাউট এডুকেশন এনিমোর। বিজনেস ইনভলভ করে দেয় বিকজ দে অলসো ওয়ান্ট হেল্প ফ্রম দ্য ওন পিপল। তো আমি যেহেতু এডুকেটর হিসেবে কাজ করতেছি 30 বছর, আই উড অলওয়েজ থিঙ্ক অফ এডুকেশন, ফার্দার এডুকেশন। এই যে আমাদের যে কমিউনিটি, এই কমিউনিটি আসলে কোন পর্যায়ে আছে আপনার কি মনে হয়? আমি মনে করি আমরা অত্যন্ত ভালো একটা অবস্থানে আছি। তবে আমি একটু অ্যাড করব, আসলে কমিউনিটি হয় কি, আসলে এখানে ইনফরমেশনের সাথে আপনাকে কানেক্ট হতে হবে। ইউ নিড টু নো হোয়াটস গোয়িং অন ইন দ্য মেইন স্ট্রিম কমিটি। TBN24 is doing a wonderful job. আমি মনে করি এটা যে প্রত্যেকের যে এনলাইটমেন্টটা করছে, প্রত্যেকের যে আপ টু ডেট ইনফরমেশনগুলো দিচ্ছে, এর ফলে আমি মনে করি বাংলাদেশ কমিউনিটি আরও বেশি ইন্টিগ্রেট করতে পারবে মেইন স্ট্রিম কালচারে। এবং এই দিস ইজ আওয়ার কান্ট্রি নাও, এইখানেই আমাদের বাসস্থান, এইখানেই আমাদের থাকতে হবে। সো we need to integrate it here. Of course, we don't want to lose our root from our, the country of origin,
But most importantly, what is important for us that we need to integrate here. So I think TBN24 the ভূমিকাটা আমি মনে করি এটা এক্সেলেন্ট একটা ভূমিকা। TBN24 এর মাধ্যমে আমরা আমেরিকায় এবং কানাডায় যারা বসবাস করি তাদের সাথে সারা বিশ্বের মানুষের সাথে, স্পেশালি দক্ষিণ এশিয়ার মানুষদের সাথে যে সম্পর্ক গড়ে উঠছে, সেটার জন্য TBN24কে আমরা ধন্যবাদ জানাই। তারা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে আমাদের কমিউনিটিকে এখানে মেইন স্ট্রিম আমেরিকান পলিটিক্স এবং কালচারের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য তারা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে, এবং এই জন্য আমাদের পক্ষ থেকে আমরা TBN24কে ধন্যবাদ জানাই। থ্যাংক ইউ। আমি মনে করি এই প্রবাসে TBN24 বাংলা ভাষাভাষী মানুষের একমাত্র মুখপাত্র হিসেবে কাজ করে, বিশেষ করে ইলেকট্রনিক মিডিয়ায়। TBN24 শুরু থেকে তাদের বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনা এবং সময়ের সঙ্গে চাহিদার যুগোপযোগী বিভিন্ন প্রোগ্রাম, মানুষের যেগুলো প্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম তারা করে যাচ্ছে। আমি মনে করি এই টেলিভিশন চ্যানেলটি অতীতের মতো সামনের দিনগুলোতেও মানুষের প্রত্যাশা অনুযায়ী তারা যেগুলো চাচ্ছে সেগুলো সেই রকমের প্রোগ্রাম তারা তৈরি করবে এবং বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনা তারা যেটি করে আসছে সেটা অব্যাহত রাখবে। গত 30 বছরে মূল্যায়ন করেন? 30 বছরে মূল্যায়ন করলে তো আমরা অনেক অনেক ভালো করছি। আগে তো এরকম ছিল না, তাই না? আমরা হয়তো করতাম, আমরা রোজা করতাম, ঈদ করতাম ইন্ডিভিজুয়ালি, হয়তো বা কিছু মুসলিম ও কয়েকজন। আর এখন তো সাংগঠনিকভাবে অনেক সংগঠন তারা প্রতি সপ্তাহে যে ইফতার করছে, তারপরে সামনে ঈদ করবে, এখন আবার ইয়েতেও হচ্ছে, মানে টাইম স্কোয়ারে ব্যাপক আকারে, এরকম তো ছিল না। নিশ্চয়ই আমরা অনেক আগাচ্ছি। এই যে আমাদের কমিউনিটি এখানে যে একটা বিরাট একটা কমিউনিটি গড়ে উঠছে, এই কমিউনিটি আরো কিভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে, আপনার কি পরামর্শ? না, এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে মিডিয়ার একটা বড় ধরনের ভূমিকা আছে। আমাদের যে কমিউনিটির যে সুবিধা অসুবিধা সেগুলো সবসময় তুলে ধরে রাখতে পারে। অ্যাটর্নি হিসাবে বলবো যে আমরা যে TBN24 সাথে যে আমাদের কমিউনিটিকে যে লিগ্যাল অ্যাওয়ারনেস করতে পারছি, সেটাও কিন্তু একটা বড় ধরনের পদক্ষেপ বলবো। Ladies and gentlemen, we have Eric Adams, the New York City mayor, with us to celebrate the iftar. Let's welcome Eric Adams, our mayor, the New York City mayor. সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, মঞ্চে আসছেন অনারেবল মেয়র এরিক অ্যাডামস, our CEO and co-founder Ahmadullah Badabhuya, CTO and co-founder Habib Rahman with Chief News Editor Sultana Rahman. TBN24 television provides all news in Bengali language, including national news, state news, city news, and town news to the Bangladeshi community who lives in United States. In this regard, we are requesting Mr. Habib Rahman, co-founder and CTO of TBN24, a few words about TBN24. Mr. Habib Rahman. Thank you. With the permission of the mayor and CEO of TBN24, I would like to say a few things. I do have your permission. Thank you. So everybody, it's Ramadan. I know we are towards the end of the day and time is up to break fast. I would like to take this opportunity to say a little bit about TBN24. See, with the TBN24 programs like Our Democracy, The Views, TBN Analysis, the Primetime News plays a pivotal role in sustaining the fabric of democratic, multicultural New York. We encourage our viewers to engage in public discourse, in political talks and dialogues, school board meetings and elections, local elections, primary elections, general election. Raise your voice, communicate with mayor's office. And with 100,000 OTT viewers, New York State alone, over 2.8 million active Facebook followers and viewers, over close to 200,000 subscribers on YouTube. TBN24 largely till today remained marginalized, a giant hidden in plain sight.
But things are changing. People are responding to our calls. They are becoming more active. And with the current mayor in the office, things are changing faster, and sooner we're seeing the changes. And this is, all credit goes to him. He has many activities that I can list, but it's going to go on and on. But I'm going to mention two recent activities. One that Gracie mentioned, Bangladesh Heritage Month, took place last week. I was there. He was there, thanks to your office and staffs. Wonderful, wonderful. His dedication to show up there means a lot for us. At the same time, the flag raising ceremony that happened also in the heart of Manhattan. Who did this? Approved by Mayor Eric Adams. So again, it tells us how close he is to Bangladeshi community, Bangladeshi American community. And we need that help because we want to come out of the shadows of the houses. We want to contribute positively to the community. We are the American, part of the American fabrics and democratic process. So he is truly a great friend for Bangladeshi community. That's why he is here today too. Thank you. Thank you. Thank you. Now I request Sonu Rag Barabhuia to say a few words from the second generation American, those who have dreams, lots of dreams. Sonu Rag Barabhuia. So I just have a few words I really want to say before Eric Adams gets to say his words. So as Bangladeshi Americans, one thing we have yet to have in our community prior to TBN24 was a platform where we were able to really understand and comprehend the news. Someplace where we were able to feel safe and really feel involved in the community. That is something that we lacked, and that the only source we had originally was CNN, NBC, CBS, all these English news organizations that spoke in very quick English and plenty of jargon we didn't understand. As a second generation immigrant whose second language is English, I understand the struggles that comes with trying to listen to these news broadcasters going on and on about these complex topics. But thankfully, we have had TBN24 founded and created for the ability for translating these complex shows and all this news for us Bangladeshi Americans, especially during the COVID-19 pandemic. That's something I really want to touch upon. During the COVID-19 pandemic, we saw TBN24 had hosted several different shows that was really beneficial to ensuring that our families, us Bangladeshi Americans, were able to keep our families safe and as well as informed upon the pandemic. Not only in terms of health and medicine as we saw through TBN24 Wellness, but we were also able to make sure that we kept ourselves safe and secure financially, learning through all the different avenues we had through PPP loans as well as unemployment provided by the federal government through TBN24's analysis and the Views programs. I am proud to say that it is with those programs that I saw many people strive for success through the time in the pandemic, a very chaotic and very, very long period of time. And last but not least, I want to give thanks to the TBN News program, especially for keeping everyone informed during that chaotic period of time as well as to this day. Without TBN24, I believe that we would not have a voice. But now, I believe as Bangladeshi Americans, we found ourselves a platform and most importantly, a voice to let ourselves speak through. Thank you. Thank you. Now I'll request Jerin Maisha. I'm requesting her to say a few words. Assalamu alaikum. My name is Zareen Maisha. I am a proud daughter of immigrants, and I'm a Bangladeshi American born and raised in Queens. And TBN24 is such a blessing in our lives that our previous generation did not have. Having a platform like TBN24 in our house, allowing our parents to know about the current events, talk about what's happening in the world, open conversations that are meant to be had. TBN24 is making all the changes, and we are so honored because living far, far away from our motherland, TBN24 gives us a taste of our motherland, our roots, our heritage, and allow us to become stronger and better citizens to make change in America. We salute TBN24 for everything they are doing, the entire team. Thank you so much. Thank you, thank you. Now I request CEO and co-founder of TBN24, Ahmadul Barabhuia, to
say a few words and recognize our honorable mayor. Thank you, Mr. Mayor. You are our leader and we are your people. So you guide us how we can improve ourselves and we can contribute to improve our city. I hope and believe through your leadership, our city will thrive and we will get better life. Here, we recognize our mayor as a true friend of Bangladeshi American community. TBN24 recognize Mr. Mayor as a true friend of Bangladeshi community. Now I request Honorable Mayor to say a few words for us. Thank you so much. Assalamu alaikum. There was a term that was used several times during the conversation and the voices from the speakers. The term platform. The platform you stand on is due to the early elders who came here to this country to eke out a living, to provide a strong foundation that many of you who are professionals, who are engineers, who are attorneys, who are doctors, who are businessmen and women, it is imperative that we tell the future generation the stories of the early arrivals who came here, who were treated unfairly because they wore a hijab, or they spoke a different language, or ate a different food, or went to a different place to worship. That is the platform that is allowing you right now to have something like a TBN24. And we need to never forget that those who paved the way before us. Second thing, what do we do with the platform? We must use the platform of TBN24. One of the most important tools a community can have is a place to communicate to their constituencies, to mobilize them. We have 1 million Muslims in this city, and the Bangladeshi community is part of that Muslim family. And when you mobilize 1 million voters, you become no longer living in the shadows of a city, you become living in the sunshine where the issues are faced and handled. That is why when I ran for office and the leaders came and said they wanted halal foods in school, I heard them because I know the power of who you are. And I'm not a new friend, I'm an old friend. We have been together for so many years. So we must use the platform of TBN24 to ensure 3 things. 1, employment in city government. My administration is filled with leaders in city government. You look at your own mayor, where's mayor? You look at your own mayor, mayor has one of the most important jobs in my administration of handling the hiring, promotions, firing, assignments. This is the person that speaks directly to me, and he's from your community, And we have thousands of more jobs. Finally, I'm a man of faith, just as many of you are. Our faith is not what happens inside our temples, our mosques, our churches. That is not where the practice of our faith lies. With all the faith we have in this city, we should not be facing the homeless crisis that we're facing. With all the faith we have in this city, we should not have children having guns in their hand, taking the lives of innocent people. With all the faith that we have in this city, we should not have our elders living alone without anyone being there for them and talking to them. We must now take our practice of our faith into the communities that we are a part of. And I love this community, and this community has shown great love for me. And I stated when I was running for office that I would never forget your support and how you were there for me. And now as the mayor of the city of New York, it's not my victory, it is our victories. I'm not your mayor, I'm your brother. We will stand together to fight against hate, Islamophobia, and any other hate that is in this city. United,
we will succeed. United, we will succeed. And finally, I'm going to have my team, Bahi, who's here, Dilip is here. Here's a card with a QR code on it. We want you to sign up to hear from me directly. So this way you don't have to read through those tabloids that don't know your community. We need more TBN24s. But this is going to allow you to hear from me about jobs, hear from me about city resources, hear from me about services, notifications. We can't continue others to define for us what we should be doing or shouldn't be doing. You elected me, so you should hear directly from me. And my team is going to hand you this card. You can use your phone. If you don't know how to do it, just look over to your 7-year-old. They'll show you how to do it because they know how to do it. And sign up so you can hear directly from your mayor as we move forward. And if I'm allowed, TBN24, if you join me in loving New York City, we would like just to take a picture of We Love NYC. Thank you. Salam alaikum. I appreciate you. Now I request our council member, we call him our council member, Shekhar Krishnan. Good evening, everyone. Salam alaikum and Ramadan Mubarak. My name is Shekhar Krishnan. I'm the council member for Jackson Heights and Elmhurst, Queens, and proudly one of the first from our community ever elected to the city council in the history of New York City. And that is a thank you to each and every one of you in this room, whose shoulders I stand on, who have been there through all our fights to make sure that our South Asian communities get the services and resources that we need for our community. I'm so thankful to TBN24 for all your work, for hosting today's iftar party. And I have seen many of you, we were recently just together, just last weekend, at 73rd Street in Jackson Heights, where we renamed it Bangladesh Street. And I was so proud. 73rd Street is the heart of our community, echoing across not just Queens, but across all of New York City. And to rename it Bangladesh Street is a testament to the power of our Bangladeshi community, to its presence, to a voice and message sent from 73rd Street across the city, that every single voice of our community will be heard. And of course, with TBN24, the way in which Bangladeshi media is a platform telling the stories of our communities across the city, of our struggles, lifting up our voices. And so to TBN24, thank you for documenting that history, TBN. Thank you for elevating the voices of our community, for telling our stories. And I'm so, so proud to be here to join TBN today too. Thank you for telling the stories of our community every single day. And I look forward to our continued work together. Ramadan Mubarak, everyone, and Dhanyavad. Thank you all so much. Thank you so much. আমার মনে আমরা এখন বাংলায় বলতে পারি, হ্যাঁ? আমি এবার একটু অনুরোধ করছি বাংলাদেশের নিউ ইয়র্কে নিযুক্ত বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল মনিরুল ইসলাম তাকে কিছু বক্তব্য রাখার জন্য। আসসালামু আলাইকুম। প্রথমেই আমি আজকে অনুষ্ঠানের যে আয়োজক TBN24কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। আজকের এই বিশ্বের বাস্তবতায় মিডিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মিডিয়া শুধুমাত্র নিউজ পাবলিশ বা রিপোর্ট পাবলিশই করে না, একই সাথে তারা কিন্তু ওপিনিয়ন বিল্ডারও। আমি TBN24কে ধন্যবাদ জানাতে চাই তাদের যে কনস্ট্রাকটিভ, কম্প্রেহেনসিভ এবং সাবস্ট্যান্টিভ অ্যানালাইটিক্যাল ইনফরমেশন বা নিউজ রিপোর্টিংয়ের জন্যে।
একই সাথে তারা বাংলাদেশের সাথে আমাদের প্রবাসী যারা আছেন তাদের সাথে নিয়মিতভাবে কমিউনিকেশন ডেভেলপ করছেন। একইভাবে তারা কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের যে রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে পটেনশিয়াল আছে, যে ধরনের সুযোগ সুবিধা আছে সেগুলো আমাদেরকে তুলে ধরছেন। আমি মনে করি তারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা করছেন এবং বাংলাদেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের যাতে আরও বেশি গভীর হয়, শক্তিশালী হয় সেই চেষ্টা তারা করে যাচ্ছেন। আমি আপনাদেরকে সকল মিডিয়াকে, বিশেষ করে TBN24কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনি সকলকে ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। অনেক ধন্যবাদ মনিরুল ইসলাম, কনসাল জেনারেল। এখন আমি একটু অনুরোধ করছি কুইন্স কাউন্টি জাজ সোমা সাইদকে কিছু বলার জন্য। সোমা সাইদ। Hello, Assalamualaikum, Ramadan Mubarak. I wish you all a happy Ramadan, and also Eid should be here within 20 days or so. As I was stating, it is so important to have all kinds of platform, television, writing, internet, to have our voices heard and to keep our culture alive. So in that spirit, I'd like to thank TBN24 as well as all Bangladeshi media that does that. So thank you so much and have a wonderful evening, and Eid Mubarak, early Eid Mubarak to everybody. Thank you so much, Said. Now I do request Council Member Linda Lee to say a few words for the audience. Assalamu alaikum. Hi. And I just wanted to say, as a growing AAPI community, I also represent one of the districts that have the second highest percentage of Asian Americans in New York City. And that's why we're doing things constantly to promote and be a voice for the community. So that's why we put the bill and we voted on Diwali being a school holiday. We're doing a lot of other things with the community because we need to educate our communities on the diversity, the culture, the beauty of what we all bring as New Yorkers, as immigrant communities, as people who have contributed so much to Queens, especially in particular. So please continue to reach out to our office if there's anything that you need. So thank you so much. State Senator John Liu is here. I do request him to say a few words here. Good evening, everyone. I am so happy to see a full house here tonight. Would expect no less from TBN24, this huge media company that has grown bigger and better right alongside the Bangladeshi American community here in Queens and in New York. TBN24 has been providing so much news, information, entertainment, everything that a community needs. Really happy to see everybody here. This is like a big family dinner. And so I'm proud to join all of my colleagues in government, all the community leaders, and the leadership and staff at TBN24. Wish everybody a Ramadan Mubarak. Thank you very much. সুপ্রিয় সম্মানিত উপস্থিতি, TBN পরিবারের আমন্ত্রণে আপনাদের অনেক মূল্যবান সময়, অনেক জরুরি কাজ রেখে আমাদের আজকের এই ইফতার অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন। সেজন্য আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। একই সাথে আপনাদের এই উপস্থিতি আমাদেরকে করেছে হৃদ্য ও প্রাণিত। আগেই বলেছি, আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আপনারা সবাই TBN পরিবারের বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। সুপ্রিয় দর্শক, আমাদের এই অনুষ্ঠানে সম্ভবত সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ সম্মানিত মানুষ আমাদের TBN24 টেলিভিশনের মাননীয় CEO এবং co-founder আহমদুল বারভূঁইয়ার পিতা জনাব মহিবুর রহমান বারভূঁইয়া। উনি নবতিপর, 90 বছর বয়স ওনার। আলহামদুলিল্লাহ, এখনও উনি অনেক শক্ত সামর্থ্য এই অনুষ্ঠানে উনি উপস্থিত হয়েছেন। সত্যি আমরা ঋদ্ধ, আমরা প্রাণিত। আমরা মহান আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা জানাই যে শতায়ু হোক উনি। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন মীর বশির আব্দুল লতিফ, ফাদার অফ বশির, চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অফিসার অফ মেয়র অফিস। উনি খুবই বয়োজ্যেষ্ঠ একজন মুরব্বী। তারা দুজনেই 88 ইয়ার্স ওল্ড এবং দুজন খুব ভালো বন্ধু। আমরা তাদের দুজনের জন্য একটু হাততালি দিই। Hello. How are you? Glad to be here. Senator Schumer, welcome. I said glad to be here. Thank you. Thank you. Pleasure. সুপ্রিয় অতিথিবৃন্দ, সবাই একটু দাঁড়িয়ে আমরা তাকে সম্মান প্রদর্শন করব। প্লিজ ওয়েলকাম টু স্টেট সেনেটর চাক শুমার। We are happy to
announce that Senate Majority Leader Chuck Schumer is here. We are so happy, and he is one of the good friend, one of our true friend for our community. Now I request Ahmadul Barubhuya, CEO of TBN24, recognize his contribution to this community. We all agree Mr. Schumer is our true friend. Mr. Schumer is the true friend of Bangladeshi American community. Please. I request Senate Majority Leader Chuck Schumer to say a few words for us. Well, thank you so much. And first, let me say Ramadan Mubarak to everybody. And a wonderful, wonderful meal in iftar. I so respect, as a person of faith, I respect that you are religious people. I respect the Muslim religion. It's a beautiful religion, and I am so glad to be here. And I love the Bangladeshi community. This is one of the great communities in New York. It is one of the fastest growing communities in New York. I love this community, and I fight hard for immigration. And as you know, under the previous administration, it was greatly cut back. And we don't have enough people in the immigration offices because it was cut back, so it takes so long to get things processed. But in the last budget, we greatly increased the number of officers, and it is my goal to change the law so many more Bangladeshis can come to New York. And you know why I believe that? Because the more Bangladeshis there are in New York, the better New York is. And now, one of the things I'm proudest of, one of the most powerful the most powerful group of people in America are federal judges. Federal judges, they have a lifetime appointment and they have huge power. I am proud that I went to Joe Biden and said, I want you to nominate a Bangladeshi to become a federal judge. He did, and Nusrat Chowdhury will be put on the bench and be the first of many Bangladeshis on the United States federal bench. So it's a great community. I love you. Oh, one other thing about me. I wanted to thank you. I just won my 5th term. No New Yorker has ever won 5 terms in the Senate, and I got overwhelming support every time I ran from this community. Dhanabad. Thank you. Thank you. Thank you, everybody. আপনাকে অনেক ধন্যবাদ TBN24 টেলিভিশনের ইফতারের পার্টিতে এসেছেন। এই যে আমাদের কমিউনিটিতে আমরা দেখি যে ব্যবসায় অনেকেই ভালো করছেন, আপনার মতো অনেকে ভালো করছেন, এই ভালো করার আসলে রহস্যটা কি? আসলে আমাদের কমিউনিটিতে যে বিজনেসগুলো আছে, আমাদের আরও কমিউনিকেশন তৈরি করতে হবে। আমাদের ভয়েসটা আমাদের রিপ্রেজেন্ট করতে হবে এবং অন্যদের সঙ্গে আমরা যারা ভালো বিজনেস করছে তাদেরকে ফলো করতে হবে। কিভাবে বেটার দেন বেটার করা যায় এই বিষয়ে আমরা সর্বদা কাজ করতে হবে, তাহলেই এটা সম্ভব। টিবিএনকে আমার অন্তরস্থল থেকে ধন্যবাদ। আমাদের যে নিউ জেনারেশন, এদেরকে যদি আমরা এমফাসাইজ করতে না পারি আমাদের কমিউনিটি সম্পর্কে, আমাদের দেশ সম্পর্কে, আমাদের জাতি সম্পর্কে, আমাদের কালচার সম্পর্কে, আমাদের ধর্ম সম্পর্কে, তাহলে কিন্তু আমরা আস্তে আস্তে হারিয়ে যাব। আমি চাই আমাদের নিউ জেনারেশন এই ধরনের টিবিএনের মতো কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে এবং এখানে আমাদের সাথে যেন যোগসূত্র রেখে কাজ করে, এবং সেটার জন্য আমাদেরকে কাজ করে যেতে হবে। টিবিএন মার্ভেলাস। আই ওয়াজ এ টেলিভিশন গাই। ফার্স্ট টেলিভিশন এই উত্তর আমেরিকাতে এটিএন আমি এনেছিলাম স্যাটেলাইটের মাধ্যমে, কিন্তু আমরা তেমন কিছু করতে পারিনি। আমরা শুরু করেছিলাম, কিন্তু টিবিএন আমার মনে হয় এটা সম্পূর্ণতার দিকে যাচ্ছে, এটা সাকসেসফুলের দিকে যাচ্ছে, আমাদেরকে তুলে ধরছে, আমাদেরকে আরও অনেকভাবে আমাদেরকে সমৃদ্ধ করছে।
আমি আমার পক্ষ থেকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি টিবিএনকে। কমিউনিটি শক্তিশালী আসলে মিডিয়ার উপর ডিপেন্ড করে হয়। আপনারা যত ভালো নিউজ করবেন, যত আমাদের অ্যাঙ্গেল থেকে তথ্য আনবেন, তত আমরা শক্তিশালী হব। এখন বাংলাদেশ এর জন্য নামে রাস্তা হচ্ছে, বাংলাদেশে অ্যাডভার্টাইজ হচ্ছে, আমরা বিজনেসে অ্যাটলিস্ট জ্যাকসন হাইটে যে পরিমাণ গভর্নমেন্টকে কন্ট্রিবিউট করি, মানে ট্যাক্স দেয়, এটা অন্য কমিউনিটি থেকে আমরাই বেশি দেই। এবং আমরা কেন প্রচারটা কিন্তু আপনাদের মতো TBN24 মতো 24 ঘন্টার যে চ্যানেল, এদের মাধ্যমেই হচ্ছে। আমরা কিন্তু আরেকটা জিনিস আমি অ্যাড করি যে আপনাদের TBN24 এক্সেপশনাল কিছু জিনিস, যে আমি অনেকগুলো ইফতার পার্টিতে গিয়েছি, এরকম অর্গানাইজড এবং মানে প্রফেশনাল ওয়েতে আপনারা রিসিভ করছেন এবং অ্যারেঞ্জমেন্ট করছেন। ডেফিনেটলি থ্যাঙ্কস ফর টু TBN24। আমাদের কমিউনিটিতে আমাদের TBN24 টেলিভিশন কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে, আপনার কি মনে হচ্ছে? ধন্যবাদ আপনাকে। TBN প্রসঙ্গে যদি বলতে যাই, আমাদের কমিউনিটি চেঞ্জ করার জন্য অনেক ভালো ভূমিকা ওদের আছে। আজকে আমরা যারাই অনেক আগে আসি, আমরা আগে ইনফো জানতাম না, TBN-এর মাধ্যমে আমরা অনেকেই অনেক ধরনের ইনফরমেশন জানতে পারতেছি। বিশেষ করে আইটি সেক্টরটাতে এখন অনেক ভালো করতেছে আমাদের বাংলা কমিউনিটিতে, বাংলাদেশি কমিউনিটিতে। লেটস সে আগে ডাক্তার আমরা জানতাম না কোথায় ভালো ডাক্তার পাওয়া যায়, TBN-এর মাধ্যমে আমরা এই ইনফরমেশনগুলি পাচ্ছি। কোথায় ভালো জব অপরচুনিটি আছে সেগুলি পাচ্ছি। সরকারি চাকরির জন্য আগে আমরা বাংলাদেশ থেকে যারা আসতো তারা অনেকেই জানতো না যে বাংলাদেশ সার্টিফিকেট দিয়েও এদেশে ভালো জব করা যায়, গভর্নমেন্ট জব করা যায়। TBN-এর মধ্যে আমরা সেগুলো জানতে পারছি যে এখন অনেকেই আমাদের কমিউনিটির অনেক লোক যারা সরকারি অনেক জব করতে পারতেছে বাংলাদেশের সার্টিফিকেট দিয়ে। সো ধন্যবাদ TBN-কে ভালো প্রোগ্রাম করার জন্য, এবং ধন্যবাদ TBN-কে যত ইনফরমেশন আছে আমাদেরকে দিচ্ছে এবং আমাদের কমিউনিটিতে ডে বাই ডে অনেক ইমপ্রুভ করতেছে। থ্যাংক ইউ TBN-কে। সুপ্রিয় উপস্থিতি, ইফতারের আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি আছে, আমরা দোয়া অনুষ্ঠানে যেতে চাই। দোয়া অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য আমি অনুরোধ করব মাওলানা ফাইকুদ্দিন সাহেবকে, তিনি এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করবেন। ধন্যবাদ। বিফোর ইফতারি আমরা এখন আল্লাহ পাকের কাছে প্রার্থনা করব, আল্লাহ পাক যেন আমাদের এই সিয়াম সাধনাকে কবুল করেন। আপনাদের জন্য দোয়া, যারা কষ্ট করে আজকের এই ইফতারি অনুষ্ঠানকে সফল করেছেন, আপনাদের জন্য দোয়া। সকলের জন্য শুভকামনা, সকলের জন্য কল্যাণের কামনা। আমাদের আত্মার উজ্জীবন ঘটুক, আমাদের চেতনার উজ্জীবন ঘটুক, আমাদের চেতনা আরও বেশি শানিত হোক, আমাদের জীবন আরও বেশি স্বপ্নময় হোক। আল্লাহ পাকের কাছে সেই প্রার্থনা আমরা করছি। আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবি ওয়া আতুবু ইলাইহি, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। আল্লাহুম্মা আমিন। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب। يا الله سبحانه وتعالى TBN24 কর্তৃক আয়োজিত আজকের ইফতার মাহফিলে আমরা আপনার অনেক বান্দা ও বান্দিরা সমাবেত হয়েছি। আল্লাহ, সমাজের জন্য কিছু করার জন্য, মানবতার জন্য কিছু করার জন্য। ইয়া আল্লাহ, যারা আজকে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন, ইয়া আল্লাহ, রোজা রেখে কষ্ট স্বীকার করে, ইয়া আল্লাহ পাক তাদের এই উপস্থিতিকে আপনি কবুল করুন। ইয়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরও উন্নত জীবন দান করুন। ইয়া আল্লাহ পাক আমাদের সকলের সিয়াম সাধনায় আল্লাহ পাক আপনি কবুল করে নিন। যে শিক্ষা এই সিয়াম সাধনার মাধ্যমে পেলাম, আত্মনিয়ন্ত্রণ করার শিক্ষা, ইয়া আল্লাহ পাক এই শিক্ষা যেন আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে যেন আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি। ইয়া আল্লাহ পাক আপনি আমাদের অন্তরকে আলোকিত করে দিন, আপনার ভালোবাসায় আমাদের প্রাণকে উদ্ভাসিত করে দিন। ইয়া আল্লাহ পাক আমাদের চিন্তা চেতনায় আলো দান করুন, আমাদের দৃষ্টিতে আলো দান করুন, আমাদের জ্ঞানে আলো দান করুন, আমাদের উপাসনায় আলো দান করুন। ইয়া আল্লাহ পাক আলোর সাথে জীবন যাপন করার তৌফিক দান করুন। যখন দুনিয়া থেকে চলে যাব, আলোর সাথে যেন যেতে পারি, কবরে যে যেন আলো পাই, আলো নিয়ে যেন হাসরে উঠি, আলোয় যেন জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি, সেই তৌফিক সকলকে দান করুন। ইয়া আল্লাহ পাক আমরা যারা হারিয়েছি আমাদের পিতা মাতাকে, আত্মীয় স্বজনকে, মাটির মলিন শয্যা করে ঘুমিয়ে যারা আমাদেরকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন, দুনিয়ায় চলার উপযোগিতা যারা সৃষ্টি করেছেন, আজকে তারা বেঁচে নেই, তাদের মাগফিরাতের জন্য কামনা করছি। ইয়া আল্লাহ পাক তাদেরকে আপনি মাফ করে দিন। আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের জন্য যারা জীবন দিয়েছেন তাদেরকে মাফ করে দিন, তাদেরকে জান্নাতবাসী করুন। ইয়া আল্লাহ পাক যারা জাতির জন্য কাজ করে, মানবতার কল্যাণের জন্য কাজ করে, তাদেরকে আরও বেশি হিম্মত বাড়িয়ে দিন। যারা কলমের লেখনের মাধ্যমে মানুষকে চিন্তা চেতনার খোরাক যোগায়,
যারা টেলিভিশনের মাধ্যমে চিন্তা চেতনার খোরাক যোগায়, যারা বিভিন্ন বক্তব্যে আলোচনায় চিন্তা চেতনার খোরাক যোগায়, তাদের এই কন্ট্রিবিউশনকে আল্লাহ পাক আপনি কবুল করুন, আরও বেশি তাদেরকে হিম্মত দান করুন। যারা আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি, আমাদের অনাগত দিনগুলো আল্লাহ পাক শুভই আপনি ভরপুর করে দিন। আল্লাহ পাক আপনার কাছে সর্বশেষ মিনতি, আল্লাহ দুনিয়া থেকে যাওয়ার সময় যেন ঈমান নিয়ে যেন যেতে পারে সেই তৌফিক দান করুন। আল্লাহ পাক পৃথিবীতে কেউ মনে রাখুক বা না রাখুক, আপনার কাছে যেন গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকতে পারে সেই তৌফিক দান করুন। আল্লাহ পাক আমাদের দোয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসিলায় কবুল ও মঞ্জুর করে নিন। সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন বিরহমাতিকা ইয়া আল্লাহ। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আমরা এখন ইফতার গ্রহণ করি। আল্লাহু আকবার। আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। TBN 24 টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন 7187776556। লগ ইন করুন www.totalcablebd.com। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TBN 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।